To jest ta chwila, w której znów możemy powiedzieć, że mieliśmy rację i dokładnie tak się dzieje. Robert Kennedy Jr., sekretarz zdrowia, opieki i opieki społecznej Stanów Zjednoczonych, to taki odpowiednik polskiego ministra zdrowia. Kilka dni temu w oświadczeniu oficjalnym, wideo właśnie na profilu tej instytucji powiedział mniej więcej to, że mieliśmy rację, czyli technologia mRNA jest nieskuteczna, a nie dość, że jest nieskuteczna, to przynosi więcej niekorzyści niż korzyści. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam do materiału wideo. Robert Kennedy Jr., sekretarz zdrowia i opieki społecznej Stanów Zjednoczonych, to taki odpowiednik polskiego ministra zdrowia, powiedział kilka dni temu w oświadczeniu wideo na oficjalnym profilu właśnie tej instytucji, że jak pokazała nam pandemia, szczepionki mRNA nie są skuteczne w walce z wirusami atakującymi górne drogi oddechowe. I problem polega na tym, że mRNA koduje niewielką część białek wirusowych, zazwyczaj pojedynczy antygen. I jedna mutacja i szczepionka staje się nieskuteczna. Ta dynamika napędza zjawisko zwane przesunięciem antygenowym, co oznacza tak naprawdę, że szczepionka paradoksalnie sprzyja nowym mutacjom i może w rzeczywistości przedłużać pandemię, ponieważ wirus stale mutuje, aby uniknąć ochronnego działania szczepionki właśnie. Miliony ludzi, a może nawet i ty lub ktoś, kogo znasz, zaraziło się wirusem Omikron pomimo szczepienia. Tak dokładnie powiedział Kennedy. Zresztą całe jego oświadczenie zobaczcie zaraz po mojej wypowiedzi. Hi, it's Robert F. Kennedy Jr. here, your HHS secretary. At HHS, we have a division called the Biomedical Advanced Research and Development Authority, or BARDA. BARDA drives some of our most advanced scientific research. It funds developments of vaccines, drugs, diagnostics, and other tools to fight emerging diseases and national health threats. Over the past few weeks, BARDA reviewed 22 mRNA vaccine development investments and began canceling them. Let me explain why. Most of these shots are for flu or COVID, but as the pandemic showed us, mRNA vaccines don't perform well against viruses that infect the upper respiratory tract. Here's the problem. mRNA only codes for a small part of the viral proteins, usually a single antigen. One mutation and the vaccine becomes ineffective. This dynamic drives a phenomenon called antigenic shift, meaning that the vaccine paradoxically encourages new mutations and can actually prolong pandemics as the virus constantly mutates to escape the protective effects of the vaccine. Millions of people, maybe even you or someone you know, caught the Omicron variant despite being vaccinated. That's because a single mutation can make mRNA vaccines ineffective. The same risk applies to flu. After reviewing the science and consulting top experts at NIH and FDA, HHS has determined that mRNA technology poses more risks than benefits for these respiratory viruses. That's why, after extensive review, BARDA has begun the process of terminating these 22 contracts totaling just under $500 million. To replace the troubled mRNA programs, we're prioritizing the development of safer, broader vaccine strategies, like whole virus vaccines and novel platforms that don't collapse when viruses mutate. Let me be absolutely clear. HHS supports safe, effective vaccines for every American who wants them. That's why we're moving beyond the limitations of mRNA for respiratory viruses and investing in better solutions. Thank you. Produced by the U.S. Department of Health and Human Services.